we can't have any part of him. Jesús, una de sus enseñanzas fue que si no tomamos la cruz diariamente, no tenemos realmente parte en el reino. Okay, let's go to the next one. See what we Vamos get. al próximo. We answered this question, why did Jesus come? Ya respondimos a esta pregunta, ¿por qué vino Jesús? He came so that we could have life and have it more abundantly. Venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. And we have to figure that out. How about our next slide? Y tenemos que ver entonces qué es el significado de esto. Jesus made some statements in Matthew and in John that seem to contradict. A la vez hay declaraciones del Señor Jesús que parece que se contradicen. Now I have in your introduction that there was a young rich man that came to Jesus. En la introducción de sus apuntes hablo de un hombre que era rico. And he said, look, I've done everything that the Bible says to do. I honored my parents, I go to church, I kept the commandments, I've done all that stuff. What do I have to do? Y este hombre rico dijo, yo he hecho todo lo que podía hacer, he ofrendado, he ido a la iglesia, he And llevado Jesus a la said, familia. Y Jesús le respondió que al joven rico. Que vende todo lo que Tú sabes, tiene. Yeah. Give away your Mercedes. Tú tienes que vender tu Mercedes, Give all your stock options away. tienes que regalar todos tus bonos, Clean out the $10 million in your bank account and give that away. limpia tu cuenta bancaria y regálalo a los pobres, Give all your fancy clothing to the homeless. entrega tus ropas buenas a los que están desnudos en And la then calle, come and follow me. y ven y sígueme. What did he do? ¿Qué es lo que hizo el joven rico? He was unhappy. Yeah. Put his head down. Puso su cabeza abajo, Pretended like he had a telephone call. pretendió, Excuse me, Jesus, I have to take this call. pretendía que tuvo un llamado por teléfono y dice, Jesús, discúlpame, tengo que responder al teléfono. Y salió And he didn't want to talk about it anymore. y no quiso más hablar del asunto. Because Jesus could look at his heart and he knew that in the man's heart, his love was for his money. Porque Jesús sabía leer el corazón de este joven y sabía que el amor de él era el dinero. It's not a sin to be rich. Creo que no es pecado tener dinero, ser rico. It's okay to have things. Es bueno tener cosas, You just have to make sure that your things are not the center of your life. pero lo que tenemos que tener cuidado que las cosas que poseemos no están en nuestro corazón, no es el centro de nuestras vidas. Okay. Somebody read Matthew 10:39. Me gustaría si alguien puede buscar Mateo 10:39. Somebody read that out loud for us. Si alguien puede leerlo, por favor. 39. Sí, 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Next slide. What's that? The next slide. Cover that. I don't have it up there. This is yeah, we can go to the next slide. Does that mean that you can't like your family? ¿Eso quiere decir que no tenemos que ser felices con la familia que tenemos? What's it mean then? ¿Qué es el significado? Why would Jesus say that? ¿Por qué Jesús dijo, enseñó de esta manera? My family is important to me. Mi familia es muy importante para mí. I'm not ready to abandon them. Yo no estoy dispuesto a abandonar mi familia. So am I a bad Christian? Quiere decir que soy un cristiano malo porque amo mi familia y no la abandono. No. What's Jesus saying? ¿Qué es lo que Jesús dice? What's the lesson? ¿Cuál es la lección que quiere Jesús dar aquí? Christ has to be first.
Jesus has to be first. Sí, creo que la enseñanza es que Jesús debe ser primero en nuestras vidas. We can't put anything above Jesus. Realmente no podemos poner nada delante de But then right after Jesus, if we're married, we have to take care of our spouse. Y creo que sí, Cristo tiene que estar en primer lugar, luego nuestro And if we have children, we have to honor, take care of our children. honrarlos, cuidarlos. And then comes our work in the church. Y luego creo que tiene que venir la iglesia y nuestro trabajo. So many times, Muchas Christians veces, cristianos spend more time working for the church than they do with their family. pasan más tiempo en la iglesia que con la familia. And that's not the way Jesus wants it. Y creo que eso no es lo que Dios quiere, lo que Jesús quería. Okay. Another verse. Otro versículo. What about when Jesus said, in order for you to save your life, you have to lose it? Cuando el Señor Jesús dice, si tú quieres conservar tu vida, debes perderla. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? How do you find something by losing it? ¿Cómo usted puede encontrar algo perdiéndola? That's the question up there. Esa es la pregunta. ¿Cómo se puede encontrar algo perdiéndolo? Now we've heard these verses our whole lives. Creo que escuchamos estos versículos todo el tiempo, ¿verdad? Cuando los conocemos bien. This is not the first time you've heard these. Creo que no es la primera vez que has escuchado este versículo. We need to have understanding of what we read. Creo que tenemos que entender lo que leemos. I mean, isn't it true that Jesus said that? ¿No es verdad que dijo esto Jesús? ¿Sí o no? Yeah. Jesús lo dijo. If you want to have something, you have to have nothing. Jesús prácticamente enseñó, si quieres tener algo, no tienes que tener nada. And if you want to find your life, you have to lose it. Y si tú quieres encontrar vida, debes perderlo. So you're teaching 7th grade boys, Si usted está enseñando una clase de muchachos de grado séptimo, 13 years old, más o menos de unos 13 años de edad, and they raise their hand and ask you that question, y levantan la mano y le preguntan qué significa esto. how can you find something by losing it? ¿Cómo podemos encontrar algo perdiéndolo? And being the wise teacher that you are, Y siendo como ustedes sabios maestros, you said, I've read this verse my whole life, contestan, bueno, yo leí este versículo toda mi vida and I know exactly what it means. y sé lo que significa. Morir al yo, a uno mismo. To die to ourselves. Yeah, that's the basic idea. Sí, creo que esa es justamente la idea básica. We have to surrender Tenemos que someternos our lives nuestras vidas to Christ, a Cristo. and then He gives it back. Y luego entonces, después que damos nuestra vida a Cristo, Cristo nos da vida. And that's the secret. Y creo que ese es el secreto. You can't try to hold on to something, No podemos aferrarnos a algo because technically you never really had it anyway. porque técnicamente nunca lo hemos tenido. Our breath comes from God. Nuestro aliento viene de Dios. All of our blessings come from God. Todas las bendiciones vienen de Dios. And that's why we need to give them back to Him. Y por eso tenemos que darlo de nuevo a Dios. Remember Abraham? Recuerde a Abraham, He was over 100 years old, ya tenía 100 años de edad and he had a son. y por fin tuvieron un hijo. Oh, he was so happy. Estaba tan feliz. A son was everything back then. Tener un hijo en aquel entonces era todo. Now Abraham has an heir. Ahora Abraham tiene un heredero. And what did God tell him to do? ¿Y qué es lo que dice Dios que haga con su heredero? Sacrifice. Abraham, Abraham, give him back. dámelo de vuelta. Dame tu hijo. Give him back, I just got him. Y, Señor, reciente hemos tenido este hijo, el único. And God just wanted to teach Abraham
Y entonces lo que quería hacer Dios enseñó de Abraham, that he couldn't make Isaac the center of his life. que de ninguna manera Isaac tenía que ser el centro de la vida de Abraham. God has to be the center of his life. Y Dios tenía que ser el centro de la vida de Abraham. Okay. Did I cover everything I want to cover? Creo que cubrí todo lo que quería cubrir. Yeah, I think I did. Any comments or questions about the introduction? Esta es la introducción al tema. ¿Hay alguna pregunta, comentario We're trying to have the abundant life. en cuanto a vivir la vida abundante, obtener esta vida abundante? So we need to identify with Paul. Entonces tenemos que identificarnos con Pablo. And Paul said, for me to live is Christ, Pablo que dijo, para mí el vivir es Cristo. and for me to die is gain. Y para mí el morir es ganancia. Okay, let's go to the next slide and we'll begin the first session. Vamos al próximo slide y entramos a la primera sección. And it's vision. Visión. Vision is everything for a leader. Visión es todo para un líder. Yeah, you want to bring up 4 points. 3, 4. It is utterly indispensable. Es del todo indispensable para un líder. How can you go in the right direction without a vision? ¿Cómo podemos ir hacia cierta dirección sin una visión? What's the vision for your church? ¿Cuál es la visión de su iglesia? This is the year 2016. Estamos en el año 2016. Where do you want to be in the year 2021? ¿Dónde quiere usted estar en el año 2020? Besides heaven. Besides heaven. Sin tener en cuenta ir al cielo. What's your church goals? What do you think? ¿Cuál es el objetivo de su iglesia? ¿Dónde va? ¿Dónde quieren ir? You don't have any goals? ¿No tiene ningún objetivo? Alcanzar las naciones, alcanzar a todos. To reach the nations. To reach people for Christ. That's a great goal. Es un buen objetivo alcanzar a otros para Cristo. Now, you know, in order to reach that vision, you need a plan. Si queremos alcanzar esta visión, tenemos que tener un plan. It's not going to happen accidentally. No va a suceder por accidente. What other goals do you have as a church? ¿Qué otros objetivos tenemos como iglesia? You go there every week, Van a la iglesia todas las semanas, ¿verdad? at least once. Por lo menos una vez por semana, ¿no? So what's your purpose? ¿Y cuál es el propósito de ir a la iglesia? Conocer más de Dios. To know about God. To know more about God, okay? That's a great goal. Es un buen objetivo. That Un in 6 propósito, years, que en 6 años we will have studied God's Word from Genesis to Revelation. en 6 años en 4 años vamos a estar estudiando, hemos estudiado la Biblia de Génesis al Apocalipsis. What's another goal? ¿Cuál es nuestro objetivo? See, this is what vision is all about. Esto es lo que visión nos enseña. Where are ¿De you qué se headed? trata? ¿Dónde vamos? You can't even work on how to get there until you know where you're going. No podemos hacer nada hasta que no sepamos definitivamente dónde queremos ir. And why would people want to follow you if you don't know where you're going? ¿Y por qué la gente le va a seguir si usted no sabe dónde va? You see, if you're a leader Si usted es un líder and you're walking along and you're leading y que está caminando, está andando, marchando, and you turn around y se da vuelta and there's no one behind you, y no hay nadie que le siga, you're not leading. no está guiando a nadie. You're just out for a walk. Está realmente caminando. Nadie le va a seguir, nadie le sigue. People want to follow somebody that knows where they're going. La gente va a seguir a alguien que sepa dónde está yendo.
So you need to think about this in your organization. Whatever church or Bible study group you're involved in, where do we want to be in 5 years? Esto es lo que tiene que tenerse en cuenta aún en tu pequeño estudio bíblico. What do we want to ¿Dónde accomplish? queremos ir? ¿Qué queremos lograr? Do we want to start small groups and meet in homes? Tal vez como iglesia queremos comenzar a tener más grupos pequeños en distintas reuniones, solo en distintas casas. Do we want to see our neighbors come to know Christ? Queremos que nuestros vecinos lleguen a conocer al Señor. And we haven't even talked about the physical plan, whether or not you want a church. No hemos hablado también del asunto de edificio. This is a beautiful facility. Este es un hermoso salón. And if you choose to worship here every Sunday, that's fine. Y si usted decide venirse aquí y estar haciendo sus reuniones, It doesn't matter where you worship. realmente no importa dónde estamos adorando. Some churches these days are saying, we're not going to spend $10 million on a building. Algunas iglesias están diciendo no vamos a gastar dólares, miles de pesos para un edificio. We're just going to meet in a room such as this. Vamos a alquilar tal vez un salón. We don't have any maintenance, De esta manera no tenemos que preocuparnos por el mantenimiento and we can use our time and our money y podemos usar el diezmo, la ofrenda, doing other things. haciendo otras cosas. The other area that we're supposed to be doing as Christians Otra área del cual nosotros tenemos is que estar fellowship. trabajando Fellowship. es comunión. Paul says, don't forsake the fellowship of one another. No dejen de reunirse unos con otros. It is good to come together. Es bueno reunirnos. And if you want people to come, then you have to have food. Y si la gente viene, hay que tener comida. Now Jesus knew that. Jesús lo supo.